I travel by metro because for me that is more convenient. I use both metro and two-wheeler according to my convenience in terms of time management as well as in terms of affordability. So I think taking my two-wheeler is a better option. സാധാരണ ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. So I have to travel daily for my work purposes and I usually use the public transport because it is much more convenient. ഞാൻ ഡെയിലി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സർക്കംസ്റ്റാൻസ് കൊണ്ടും കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് മൂലവും ഡെയിലി ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വെഹിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So I prefer using public transport, which is the metro. ഞാൻ ഡെയിലി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ബസ് എടുക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സമയത്തുള്ള റഷും കൂടി ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കണം. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എല്ലാ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് അത് യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I choose to travel by metro, which is the convenient. But if it was a bus, then it would be hard to look at the timings and I would have to come in a very sweaty condition. അതേപോലെ തന്നെ NMT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും പെഡസ്ട്രിയൻസിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. അതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. But if given a condition between private and public, I would choose to travel by a private vehicle because I have an EV and that's much more convenient. If I will continue traveling in public transportation, yes, I think I'm going to stick to metro for now. The vehicle ownership in India has increased almost fivefold from the 2000s. As of today, we have almost 246 registered vehicles per thousand population. But it's just really alarming to know we just have 1.2 buses per thousand population. This shows there's an increased dependence on private mode of transport and there's a huge need for shift towards public transport. So why exactly isn't this happening? The reason's just twofold. The shortage in the supply of public transport. The reality is that we cannot cater to this demand. There are insufficient number of public transport buses. And you can also see, like you heard a lot of people saying, it's not just that these buses need to come, but people need to also shift and start using more of these services, public transport services. And this cannot happen if better facilities are not provided. We need to ensure that there's good first and last mile connectivity. There are bus stops, at least 500 meters away from the point where the person wants to start the journey. And information needs to be accessible. If I had an app where I could just track where the bus is or where the auto is, things would have been much more simpler and people would shift to using more of these services. So on this day where we are celebrating World Public Transport Day, I would like to focus on the 3 A's of public transport, which is affordability, accessibility and availability. If we ensure these and give more better facilities, then people will definitely shift to a more greener and sustainable mode of transport.